వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఫీమేల్ చాయిస్. ఈరోజు మనం వచ్చేసరికి మీసా సలూన్ డి స్టూడియోలో ఉన్నాము. ఇక్కడ మనం ఒక స్పెషల్ సర్వీస్ చేయించుకోబోతున్నాం. అది వచ్చేసరికి బామ్ పెడిక్యూర్. సో కొత్తగా ఉంది కదా బామ్ పెడిక్యూర్ అంటే దీంట్లో మనకి నరిష్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుందంట. సో ఈ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుంది స్టెప్ బై స్టెప్ చూసేద్దాం పదండి. Welcome to Mysaa. Thank you, sir. Bomb pedicure చెప్పారు కదా? Yeah, sure. This way. First floor is the way. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, it ain't right, right, right. It ain't right, it ain't right. Oh no, it ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. You're calling my phone. I'm being patient, but I'm all alone. Staying faithful, and I'll never know when you're coming back around. When you're coming back when you're coming back when you're coming back around. You got me all in my feelings, like I could die without you next to me. It's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, right, right. Ain't right. Oh no, it ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no. When you're coming back around. You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, right, right. It ain't right, it ain't right, right, right. It ain't right, it ain't right. Oh no, it ain't right, right, right. It ain't right, right, right. It ain't right. Oh no.
You're calling my phone. I'm being patient, but I'm all alone. Staying faithful and I'll never know when you're coming back around. When you're coming back around. When you're coming back coming back around. You got me all in my feelings, like I could die without you next to me. It's so సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా బాబ్ లగ్జరీ పెడిక్యూర్ అట్ మీసా సలూన్ స్టూడియో. సో ఇలాంటి లగ్జరీ పెడిక్యూర్ మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీసాకి వచ్చేయాల్సిందే. అండ్ మీరు చూసినట్టయితే తన ఫీట్ మీద చాలా చాలా అంటే చాలా డర్ట్ అండ్ క్రాక్స్ ఉన్నాయి. సో అవన్నీ రిమూవ్ చేసేసారు. అండ్ అవన్నీ రిమూవ్ చేసినా కూడా మనకి చాలా వరకు ఆ ఫీట్ అనేది మాయిశ్చరైజ్డ్గా ఉంది. సో ఇలాంటి లగ్జరీస్ పెడిక్యూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మీసాకి వచ్చేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం మీసాలో హెయిర్ స్పా చేయించుకోబోతున్నాం విత్ ఏ సీక్రెట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట. సో ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, బ్రాండ్ నేమ్ ఏంటి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో రివీల్ చేస్తాను. అండ్ మీరు ఎక్కడ పెడిక్యూర్ అండ్ స్పా చేయించుకుంటూ ఉంటారో కొంచెం కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చే ఉంటుంది, నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి. అండ్ మీకు ఏమనిపించిందో కామెంట్ చేయండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకో మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, స్టే ట్యూన్డ్ టు ఫీమేల్ చాయిస్. బై బై.